Jumbo, Jumde, Xie Huang De Jumbo Yang Da Huang Zobe Sangye Ripa Dang Shabsu Denpa Dewar Shepa Jiten Kempa Kewu Duwe Kalu Yupa Lana Mepa Kadon Binam Ge Jumbo Sangye Jumde De Pe Yewa Shakya Tupa La Tudu Jazu Je Jumbo, Jumde, Dende, Shirwan, Jumbo, Yanda, Barajo, Sangye, Riva, Don, Shatsu, Devara Sheba, Jide, Kemba, Kebu, Dube, Kalu, Yurwa, Lana, Memba, Adam, Menage, Jumbo, Sanje, Jumde, Debe, Yawa, Shaja, Duba, La, Chata, Chedo, Jaso, Je, Otumo, Jonde, De, Shi, Sheba, Da, Jumba, Yanda, Bobe, Sanje, Chazo, Dembara, Devara Sheba, Jide, Jiwo, Dube, Kalo, Juba, Lana, Mepa, Lana, Mena, Je, Jumba, Sanje, Jonde, Peyewa, Shaja, Duba, La, Chate, Lo, Chedo, Jaso, Je, 我刚才刚你都学当在啥子的了，我俺那今天的那小节送，在这结果就拉家子，难道不俺晓得是什么？一些家族世界人吧。我今天从哪来我公婆请你去拉萨子，真叫的么的，你们的为啥？山多找我去拉萨子，我的听着西巴苏马西，俺们天天去拉萨子，公婆出去见面吧，当街看白当爸爸。说那远征家族人的心是拉碴子，阿白头下的我有给为眼中的热情，几多等等就有把西有些拉碴子，老年周围拉洋的，老爸的拉着的，亲戚当把眼点的，一个人拉洋子。别把这样没下心，给我分送走吧也。让给三年永富的，天天三个天白云，干那个的忙没当，有嘛实话说不知道。没让老当真的问，对起全能的得着他。所能的也常些谁把一过往都能跟着的。Kada nada jiwe lao chukwe, sibe tsole roa zhewa zhuo. Page 3. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With a supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one God, the lessness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path of sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions.
Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seen, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 宝宝会就很大小，在我的给他给头发的些那就变的给不好，照顾公婆的老给公爷，给对全部上，将就准备给对全部上，他这个是说的这就变的，扫我那我些家里这个那上给天天在那样不是像的这将就三宝全部宝宝，其实是我就切了给巴罗的全部。mo je ba ni la number ta shi ku mo ma wo de da la ya ra ji ge dong ba number ta o ben ne sa je je tu se dan de ba ja ri bu jang ju san ba jin bo ba ba ji re de wan ju ge la di ge ji me so di ji bo ka la she ra ge ba ru du jin ba sa ma che ba de ba de ji da la ba ja de ge ji me ba jang ju san ba jin bo ba ba ji re de wan ju ge se dan de ba ja re da de ba la de ge ji me so Shari bu rigi bu amrigi bu mo gana la shirigi varu du jimba zama jiba juba duba di di da nambar da var chade bu bu ma bu de da la yang ran jingi dongba nambar yang da var ji su da var su dongba wu dongba di su 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 le dongba di shima yin dongba di le jiang su shima yin de shin du chora dang di shi dang di shi dang nambar sheba na dongba Shari bo de da chu dang je dong ba ni de zi ni me ba ma ye ba ma ga ba ji ma me ba ji ma dang che wa me ba gang wa me ba o shari bo de da wa na ja ni la zo me cho wa me de shi me du ji me na ba she ba me ni me na wa me na me je me lu me yi me zo me sha me ji me ru me ri ja me zo me do mi ge ga me ba ni yi ge ga me yi ge na ba she be gang ge ba do ya me do Mariba me Mariba se ba me kashi me kashi se be ba do ya me do te je do to me wa dang ku ju wa do go ba dang la me yi je me to ba me ma to ba ya me do shari bu ne da we na jang ju san ba na to ba me bi shi re shi ra ge ba ru do jin ba la ti ji ne de san la te ba me jin ra ba me de ji ji lo le shin do de ne jang ye de be tar jin de de dong de nam ba ju be sang ge Shira je baru do jimba la te ne la la me ba yang da ba zo be chang ju dong long bar zo bar zang ge do. Te da wa na shira je baru do jimbe ma re ba jimbe ma la na me be ma bi yang ba da jimbe ma. Dong wa tang shira du je bar jimbe ma mi zu ba na de ba she ba cha de shira ge baru do jimbe ma me ba ta ya da. Gade para sang gade buddhi so shari bu jamba samba da shira je paru do jamba samwa la bar jawa ene chumde de tengi de tele shede janju samba aba jere ze wanchu la le so she jawa chene le so rigi bu tete sheno tete Juji Demba Shindu Shara Geba Rudo Jemba Samola Deba Jade Dejin Deba Nangya Jesu Yiram Ochum De Deji Degeche Ka Tsene Tedan Demba Shari Dade Bodan Janju Samba Samba Jembo Aba Jire Se Wanchu Dan Tamche Dan Deme Koro De Dan Hadan Medan Lama Yidan Tisa Jebe Jide Yirande Chumde Deji Sumba Ngambare De Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Charikatra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn?
which to follow the profound practice of the wisdom gone beyond. Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to understand perfect, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Dayanga, Gandhi, Gandhi, Para, Gandhi, Para, Gandhi, Bodhisattva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound practice gone beyond. Then the Blessed One rose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 다들 모두 아니마 나는 나중에 제가 나는 좀 못하지 네 진짜 그랬으나 이 위주로 나눠도 반대 다 잡아 수원은 시를 다 반대 다 잡아 그래서 강세 라원 주지 튀니 봐 그들로 그러지 강세 라원 주지 튀니 봐 이때 네가 심벌 메시나 양사 무의 시원 주주가 델레시니 관계 놓아 지금 벌써 저 시그레나 베트시 테스키나. 강세 라원 주지 튀니 봐 그래 다 관계 세 주주 다 말아서 주주 약보 상보 배 인생들이 라원 유배 라원 주 투야 주주 제벌지 일어스 아니 게데 에다 생각 메시나 아니 다 라원 유배 주주 데데 개치 못 짜서 못 되라 아니 랑게 랑 직다 오잖아 소소소 에다 게데 드르스 루랑 다 주주 고유배 들 다게 짐을 메시나 수수수 배 양을 마사봐야 답시 야고지 마치바이나 아니 디네 파 가르치겠으나 마 양을 살사와 나시 지망에 손을 마 통나 아니 공차나 아니 시원도 교차래 라왕 요말 시원도 교차래 근데 이제 아니 델레 치네 관계로 와서 제가 달래 답시 마치바지 지원에서도 놓아이나 델레 장 경체와 연가체와 가양 요 말에 어디서 뭐라고 It is Sunday now, and we resume the lecture and introduction to Dharma. So we follow Chandrakirti, the illustrious Chandrakirti, who
indicated this, that now the moment of independence allowed by living as a human being, if that opportunity in this life is not grasped, one then faces the prospect of plunging into a state of no freedom whatsoever, plunging to hell. So now we have independence in this life, autonomy. We are able to make something of that autonomy. If the precious, valuable moment that this is not used, if one doesn't apprehend that this is such a moment, then there is no avoiding this precipitous plunge into a state where there's no freedom whatsoever. 뭐였다? 간걸 아닌 거랑 சொல்었다. 예진 탐지 제 튀진 탐지 청 에다 뒤주 상부 고급 엔데지 토베 상와 차상 예배다 뒤주 딜라 나랑게 투투야 예바 아니 소소 미지 디니 집에 제치마 치마 가져 예바 있나야 되게 상말아 때기 대월 투투야 차진 차상 예배 고급 딜라 아니 벌도 투투고 제고 해 직속다. When presently we have had the fortune of encounter with gurus, and when we have supportive conditions available to us, and when the moment is a moment of opportunity, as it is, when all of this comes together, it makes for the most opportune moment wherein whatever we would endeavor to achieve, we have in fact the capacity to achieve just that. And hereafter, by virtue of doing so, ensure that our progress is into ever greater fortune. 뭐야, 세상다 라는 근데 다 대월에 유배 내가 별라 라는 아니 마 양은 멀후야 년깔 멀후야 이래지기다 탑지 마두바 이나스 아니 칠마 양을 홍었다고 아니 게 손은 뭐 홍사나 아니 라나 라왕 그거 가와 계직사와 요말 용계지 시원도 줄 사버래 세상 근데 이들 아니 라나 답시지 신지 예 그거 요 말았어 요면 그거 요 말을 안 돼서 The present moment is a moment of well-being. But if it is not used to avoid preempting disaster, if it isn't used to avoid plunging down the precipice into the disaster of hell, then when that does happen, there will be no second opportunity for such well-being, for there the state is entirely painful. 뭐야, 세상다 근데 이들 다 시 요한 교수가 맞지잖아. 아니 다 추기 자sam이야 돼야 나는 깨워요 말이야. 그 추기 알아 탑하시는 자sam이야 돼야 나는다. 매배 내서 농차 내 손을 농차나 아니 내 손을 농차면 아니 될래 농야 수수들에 다해 탑 수강이야. 아니 다 제가 탑시 가야 말아. 제가 아니 라와 예바데 쇼르사레 제가 디메디 삼바다 소소도 근데 고급 자원이 내가 차사 제가다 이인도 고급디 매버 차차나 아니 다나 근데 봐 개바체네 아니 다들게 손 코를 대고를 모두 들래 달에 탑라야 갈레시라 가고레스 제가 근데 인도 다네 말아서 고급 예바레
땡기 주머니도 다 두벌 차고래 다 그리나도 고급도 추수도 맞아 냠내지 랑투벌 쳐고래스 어디 숨고래서 When one does not avoid that plight of disaster in the hell realm and finds themselves there, then there they are, leave aside a means for practicing dharma. That isn't available. Even the sound, a single word of dharma, that won't be heard there. No means for practice, not even a word of dharma. And having fallen to this state, there's no addressing again or treating that misfortune. Autonomy has been lost. It has been utterly lost. And when it is utterly lost, then no independence there whatsoever. One only will continue to cycle within the disaster of the hell realms with no way out. Any way out is exceptionally unlikely. Now, at this moment, when conditions are otherwise and supportive, it is for us urgent to emphasize that the moment not be squandered. 대기 유만이 그것이 차 삼바지게 방법 그걸 찾으면 삼로시 꿀로스 바꾸는지죠 삼로시 땅 어야 이 치도라 다 자주 남겨진 바 되지라 아니 최배 대기 유만 두배 탑 체벌지 때문에 남 자주 남린다 못들래 아니 되다 볼래 중화인배 아니 수수보다 자주 남린 되다 보자 당이 녀버 자기 되지도 다 녀버 자고야 돼야 아니 랑 동에 미주고도 동에를 탈고가 빼자 대신도 나라 텐션을 말씀제 탐제장 대화 되거리 동에 미주거리 대치도라 아니 산지지 고반지 터버 자기 터버 자 대치도라 터버 자야기 대치도 남는 러베가 난 남이 대치라 러버 자기 인사배 꿀웅세 답답한테 되지 이것도 거래해서 Today, then, one would intend to realize further support for further good fortune and refine their intention accordingly and take their view of the great treatise on the stages of the path to enlightenment as the very means for ensuring the support that ensures better fortune. And now one would listen deliberately, motivated by knowing that they themselves, each one themselves, wants no pain, wants to find contentment. And when this is true of oneself, it is known to be true too of mother sentient beings who are no different, each one wishing to avoid pain and to find peace. To ensure that they do, I myself will achieve the enlightened state of Buddhahood. In order to achieve the enlightened state of Buddhahood, I will listen and learn the great treatise on the stages of the path to enlightenment. This is my purpose. One refines their intention in this way.
메시 된다 템바스게 요구요 어떻게 시험을 보내는 다 장주 남들 같은 셈을 해서 The great treatise on the stages of the path to enlightenment is that supreme method of dharma available to the fortunate, whereby in all branches and entirely that which is required for the achievement of the state of Buddhahood is present. So in view of that, one listens and learns the great treatise on the stages of the path to enlightenment. 뭐 이제 제가 장주 근데 선보서 뭐 장주 다 셈싱에데 다 줄라 라버 쳐봐 하는 줄라 쳐봐 쳐봐라 뭐 들을 쳐봐 삼아 보면 보내 라버 근데 라버 쳐봐 라버 쳐봐라 제가 근데 저선 고소 거 라버 쳐봐 대야다 당고 쳐봐 얘네 삼아 얘네 공부하는 시도 그렇습니다 고스인데 아니 배수수 많이 봐 수념도 뒤도 töbe sam töbe tön sama same tön gomba ana gomne gyula jene me lam yir bar kosin ya ro ya sun The mind awakening to enlightenment, bodhicitta, that pure mind that must be developed in one's own mind. It is developed through study and contemplation and cultivation. Therefore, one commits themselves to study, contemplation, and cultivation in this methodical manner of first learning the lessons that one has studied and then contemplating them, not as though they apply to some theoretical other, but applying them directly to one's own case, and contemplating so one then integrates the lessons into one's own very mind, cultivating them. hoy 근데 이들 다 나서 간다라 파게 람그 또뭐 gyula 깨버 셈 자주 셈다 또버스네 다 자주 셈 gyula 깨버 쳐봐라 아니 당고 랑 대화도 통되기 대화 통되기 삼바 다 대화 통되기 삼바 깨봐라 동해의 텐되기 된 가게 인지도 거 동해의 텐되기 인지 깨봐라다 바가 랑기 동해 당고 뭐셔 같이다 랑기 동해 당고 라니기 되기 동해 삼을 때는 동해 뭐처 벌 때는 동해 셀다 때문에 해서 For the insight in the path to arise in the mind, for the awakening mind, bodhicitta, to arise in the mind, one must have the desire to find well-being. To ever wish for well-being means to have the compassion that recognizes pain. So the recognition and identification of pain itself is necessary. And one recognizes it in one's own case, based upon one's own experience. One identifies the pain one knows, and then explores the means to dispel such pain. 하여튼 이 동해 뭐시 비슷한 거 동해 제절을 동해기 마사지 점용도 동해 나르수 시베고네 동해 숨기 모두 동해 용당 그때 동해 수랑 라트르시도 동해 초상바 아니 동해기 냠슬레 림베차네 동해 계셔 봤다 살라브리 sabje 이 숨기 어려서 지금 당보대 아니 동 왔음디 가르긴 거네. 동해 나수 나르스 나수 동해 이tti 아 나르스라는
동해기 가데스랑 동해디 가데스 요거를 동해디 동해디 가데스 책이래 동해디 가데스 날기래서 저러와 그 동해디 날때 자수도 좀 하다고 동해는 팀도 자수 걸어 어째서 날 주있으셔 For familiarity with pain, pain is presented, pain and suffering is presented in several ways. In terms of how it transpires, it is presented as of three kinds. In terms of the varieties of it, six kinds. In terms of how it arises in a series, also of eight kinds. 뭐야 다 동해 용어부 땡이 찬에 셔버리나야 지나다 모두 시다다 감숨셔 that 감숨나네 당고도 되버는 되라 리트루치 되어 리트루치 나라야 아니 된로다 예로스 아 예치네 어디 되지치네 다 동해 뭐저 지금 그래서 When pain and suffering is presented in terms of the physical basis upon which painful experiences are had, the presentation is of three realms with six realms migratory beings. Within the six realms migratory beings, within the desire realm there, beings have greater or lesser fortune. They are born into fortunate rebirths or disastrous rebirths. 어이 세상다 동해 용어에 동해 대양 동해 뜻다 된 수수수수라 동해 지난 지용 동해 여가 이나양 아니 된 수수수수라 미세기야 동해 미다 릭스 동해 수수수 그 땡이 차다 동해 릭 미다와 예배 뭐저 차네 아니다 어게 녀와라 사장게 동해 이다 제공게 동해 둘을 링시 때문에 동해 밀레 깨가 나지기 동해 아마이가 탑주기 동해 아니 하가 치보다 치고와나 아니 빠콤게 동해서 뭐 수술라야 동해 그랬는데 다해요 그래서 While pain and suffering is universal, the forms that it takes are various, depending upon the physical basis upon which the suffering is experienced. So the variety in the forms of pain and suffering, the pain and suffering of extremes in heat and cold experienced in hell realms, the pain of hunger and thirst in the Preta realm, the pain of the darkness of ignorance in the animal realm, the pain of birth, aging, sickness, and death among human beings, the pain of conflict among the Asura, the pain of transmigration and crushed hopes among the heavenly devas. 뭐야 다 근데 인도 동해 땡요 때들와 다 근데 인도 또다 맞고 다 도와랑도 탄다 다 삼로 따나 먼저 도와를 주고 난세네 다 먼저 미리 겨울래 받으래 미 연로 겨울래 봐 세다다 연로 겨울래 때 연로 겨울래 받대 아니 다른 나라도 연로 겨울래 받아 겨울래 받대 아니 빼도 간지 송요랬으나 배나 수수 롱바 디네 수수 롱바네 롱바 신바지가
아니 그런점도 고생치대 줄 고생도 되나 아니 거기다 그리고 뭐 내단 들으시 소화시 맞이 영화 좋아 대도 좋아도 그 뭐라도 있는데 대스포게 뭐시 맞이를 기본으로 소화된 수도 고생도 그러와 뒤져 오지 말아도 오늘 말아도 내 예송이 내 차대로 이내 달래 대도 때는 고생되면 더 진행하도 내단 들으시 이거 해서 Thus, these 6 realms of migratory beings. Among 6 realms, migratory beings, we are born into the realm of the human being among those born into fortunes of fortunate rebirth. What is the illustration given here to illustrate what sort of a moment it is to be born a human being with a fortune? The illustration is of the momentary holiday, the momentary visit to some place abroad on vacation for a taste of what life is like there, how it is different and more pleasant to be on holiday than to be at home. Really, we reside in hell realms, and this is only a momentary holiday among the human realm. 그렇다. consider ringo 땅고 선 기부 땅고 선은 아니 땅 시험 보고도 와. 땅 시험 봐. 아니 소소 땅야게 차지 여봐. 그거도 되는 생각하면서 다 대적이 되는 공실 내사게. 대적이 된 디가라야. 나야 보시네 그거 이해나? 아니 다 가르치고 해서 다 람림이 시험에다 람지를 받게 냠슬랑 터보지 중앙이나 아니 공실 유르고 땅야 들으라 그래서 There'll be the inclination to extend the vacation, to draw out a little bit more pleasure from an extended vacation. One can intend to protract the pleasant moment that way. And if one really would, recognizing that a human birth is to be born into a fortunate realm, and one would stay as long as possible, one would do so by practicing and undertaking what is indicated in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, to extend one's stay. 딱 간단한 저기 자 신부시에 예류 라이디 예류 자 신부 시티에 대한 아니 그 간단한 저 거기 야샤로 류리 마도 지금 랑 류고네 차요 말했어 이마직 지다 신지게 당에 류도 소케쇼스네 제가 드리던 파티 이게 파티하고 주야샤로 잘라이나 파티하고 제가 데리 류시 나라랑 지금 거기 개보다 아니 그게 내가 개발되지면은 아니 네트워크에 다 커버를 해서 So this precious and valuable human body, which we recognize as valuable indeed, is merely on loan to us, and Yama will ask for it back. And when Yama does ask for it back, then as it isn't one's own and it's only on loan, one is compelled to return it. Apart from this, there's no alternative, but in the meantime, carefully and cleverly, one might hold on to what they've got as long as they can. 그 류디 반마셔로 보니까 나기 간단한
가리 라면 따르고 가리 캡산로 가리 랭고 예바 있나 자 수수 가리 제고 예나 딸 류디 예베서 지토가 봐라 류디 파 제산에야 야 요거는 지에 지고는 아니 야 자기 먹고 참고 해서 So before it's lost, then whatever advantage can be had by it, through it, that is, while it is one's body temporarily, only during that time before death is the time to find that advantage. Once it has been returned, the human body has been returned, then there's no longer that opportunity. 도시 대대를 세상 대대 이리도 다 말아서 달래 한다 다 수수도 오늘 고급도 맞는 차상 예배 주주 대대지라 아니 랑게다 주주도 주주도 마로와 쟤네 아니 이만 님의 주주니 슈섭시 나 타고 왜냐면 약보지 제가세 아니 근데 주주니 섭시도 약보 총소나 아니 근데 되다 나와 쟤네 아니 미스 된다 땜바 생이 됐다 이 소투야 차지 가가 수수고 마세라 내수 가가라 여기 있나 소투야 차지 상황 어디지 뭐지 뭐 출발 뭐라 해서 Therefore, now, really truly, when every supportive condition is now available to us at this moment of opportunity, this moment wouldn't be allowed to go to waste. And it would be used in each of the 24 hours of undertaking practice. And when 24 hours has been used constructively, this mounts into an entire week that is constructive, then the entire month. And then one can cumulatively live what is a meaningful life, the entirety of it meaningful. But whether this happens or does not rests entirely upon you. This is what has to be understood. 다 근데 이게 어쩌겠다 간달 인제기다 수수고 미세기 나라가 냠내디 용어야 치돌라 다 냠내디 용어야 치돌라 뭐 대박 대랑게 최대게 윤대 통에 대박거 아니 이치거 일레버 제발라 대박의 이치 제얘기 아니 누게라 딱봐 동해 미드베게 동해 미드바 동해 모시베 동해 미드바세 동해를 직시 잡아 어디고 대예나 아니 동해를 탄도로 로이게 동해를 탄도로 로이게나 아니 동해를 타에 타바 대바이 실레게 아니 신의 남때 대바이 지 이게 꾸는 라네 아니 근데 다 냠내서 바디게 용을 해서 Now then, for practice to actually transpire in a lifetime, for it to come to be actually, one must have confident faith, the confident faith that follows from a recognition of a quality of dharma. And first, for this, what is terrible and fearsome, the pain of cyclic life, which is unwanted, undesirable, but is fearsome and terrific, the pain, that must be acknowledged as it is for the mind that would liberate itself from that bondage to ever arise. But where that mind wishing for liberation does arise, then it pursues the methods for that liberation. And the methods are confident faith in dharma
And after this, then the steps and series in the stages of the path follow.先也送给那先拿我的这个，现在送给自己买药的、去药的、吃完药的、去买草药的，甚至现在为那个，本来我是我着急了，我俺这弄过，为那你先拿弄过，这着吃的罗，现在嘛了，也送给东西，我吃药吃的白开心不？也送给东西，我嘛这呢，东西了，东西的通过嘛了，东西了几块钱嘛了，几块钱嘛了，嘛现在。아니 그 탈도 올라게 두고 봐. 제가 누구를 탈도 올라게 하다가 집밖에 하다가 누구 못追起 그래서 The hills uh, the hills are infernos, and they're bitterly cold. They're infernos with boiling infernos, and they're cold and icy hells. And it isn't just for the mere vantage of such a place as terrible that these states are described, but in order for a sense of how painful it is to be in hell, to be made sensible that the characteristics of hell realms, extremely hot and cold, are described so that a sensible trepidation and terror of pain, so that pain as it is may be acknowledged. To this end, they are described so that the mind wishing for liberation from pain arises, so that it does arise, these terrific, terrible places are described. 진짜 되게 이제 또마다마도 동해게 될까다 자기 거는 시합하듯이 동해게 랑림 시합을 토네 동해 신도 라바 공주와 용고벽에 네 저거데 아니 미와도 동해 최소세 아니 되네 이다 되네 동해 때 수화세 되네 되는지 되네 메지 남아다 동해 차림 토네 한번 예외 동해 뭐 저기 여래서 And as I have already described, the order in the presentation, beginning with the hell realms, follows from the intensity of the pain in each of these realms. The greatest pain manifested in the hell realms, less pain in the preta realms, less yet in the animal realm, less among humans, and less still among heavenly devas, but the greatest form, the greatest pain in the hell realms. le migewa cheba ina le migewa 하장기 주부 차고 cheba ina 아니 거기 남에게 저거지 예 송체 예 송나니 녀와서 아니 드네 거기 드네 달래 딜레 증시 좋아 차고 매봐 그래서 수마로 예바 ina 니 이달에 깨야 네 들을 깨야 하다 le 미ge와 슉칠 체중 고왕게 아니 동해 시중 개발 요구나 신 아니 동해 용역이 되게 동해 가장 친구 용역이 녀와 일에 추이 때 버리도 그런 동해 시중을 매잖아요 아니 요구 열어서 The painful consequences experienced in each of the 6 realms are consequences following from their respective unwholesome, non-virtuous karmas. The most
intense pain, the fully ripened result of negative karmas that leads one to birth in hell realms. The non-virtuous karma responsible for that is of the greatest intensity, with full execution in the original karmic action. This results in the fully ripened result of birth in the hell realm, where there's less in the execution, less fervor, less intensity in the execution of the non-virtuous karma. This results in its consequence, birth into the preta realm. And where the intensity of the execution of the negative karma is less still, the fully ripened result will be birth in the animal realm. And when it is less yet, into the human realm, and so on. Each of the 6 realms a reflection of the consequence of the original intensity of the negative karma. 뭐야, 자, 두개 밖에 칠려서 제 세도도 두개 고나기 뭐 다네 아니 밖에 장마와 아니 장마와 오여 전에 하장 두개 잡아 하고 아니 되기 전에 하장 누워 되기 전에 아니 그게 치중 무슨 맞기 어려서 And so the pain differs in its intensity, in its kinds, the various manifestations of it, in its duration, all of these intensity, kind, duration, reflection of the karma. 야, 근데 녀와 동에 녀와 개 하고 뭐 손에 녀와 레나 동에 가리 유명해. 나 대시 네가 먼저 단대 대대 그래서 상이 개 And now we look to the 8 cold hells and the 8 hot hells. 거의 제가 상이 개 나는 그 상이 개 나는 상이 개 나는 당고들라 양수에 아니 딩나스 아니 네 좀 뭐를 사와 라도 사와 아니 나면스 오 녀와 개 그렇다가 되게 그래서 And so these first, the 8 hot hells, are the reviving hell, the black line hell, the wailing hell, the great wailing hell, the hot hell, the exceptionally hot hell, the Avicii hell. Yeah. 뭐야 다들 그다 맞아 강에 마치네 다들 좀더 뭐비 봐도 더 살았다 사와서야 돼. 여기 내가 지금 사와서 다 사와서야 돼. 아니 꼭 간대지 열에서나 너블라 그러면 이 주식 된다. 자지 세시 멤버와 통배 자지 세신 멤버와서 홍배 지구 발을 포대서 낭주 탐지 직직직제 카다 믹소네 매지 룰루 바로 색바스 니제 상기 뇌 전부로 추주코와 낭도 쩨바 숨체 양 루바닥사 룰티네 루 응아다 깨바때 러스 대시도 쯧을 제바 오스 사와서야 돼요. 어디서 So then these 8, the hell of resurrection, black line hell, the crushing hell, the wailing hell, the great wailing hell, have been described. The hotter hell is described this way: you are impaled on a flaming iron skewer that runs through your anus and emerges out of the top of your head. All your insides burn
and roaring flames issue from your mouth, eyes, and so forth. You are cooked in a huge cauldron of boiling water. Then your bones are reassembled and your body is restored to its former condition, and you are cooked all over again. 옛날 랍도 사왔어. 랍도 사왔는데 나이 사와 될래야 내 니줄기 스페이스 맥 사와 이거 봐. 직세. 아니 샤르 남초 탐제 수시 루바 수시 노르데서 니바 바시 둘르바나 마시 후티베 후티네 수바당 직세. 얘네 가시기 루 림보르 줄바 짝시기 레메 티바세. 아니 이마마 가지기 짝시기에서 구베 류지의 징베에서 류지 샤르 탐제 센지와 따라 센지와 신치 되마세 가지기 짝시 세시 매바와 제순기 홍내 지주 바로 포바다 안에 짝세 세 마부 테네 대 땡사 마부 대땡 통슈기 뭐바세 가시기 짝시기에서练习 다보 봐도 류 랑류 배제신 담바소 동에 뇽루 메자와 메자와 동에 뇽루 리 메자와 마음도 수가 되게 해서 어떻게 And the even hotter hell, the hotter hell, having been described, the even hotter hell is twice again as hot. This is twice as hot as the previous hell. Your flesh, muscles, and insides all cook and come off the bone. When only your bones remain, you are reassembled and restored to your former state. Some beings are pressed between two iron plates and their bodies flattened. Burning iron wire is wrapped around the bodies of some beings. Their flesh and bones ooze out like dough under pressure. Some are impaled on three-pronged skewers of burning iron that run through their anuses and out of the top of their heads. Their tongues are stretched till they are many yojanas long. Then furrows are made in them by plows and so forth. Some beings are held between two pieces of iron resembling book covers, and their bodies are squashed like books. There are thus very many ways to experience suffering. 뭐야 다들 로기들다 다 가다 대서 쉬자도 도마 좀 되대 시슈드네 아니 로기들이 요아 대다 되데 지날 빼드 수고 요선야와라 되게 개념이 아니 여러 수 여러 가지다니 세진이 콜 꼬깔리가 생이 여러와 네 아니야와라 개별 로기디 어디나 숨이 됐어 Kokalika ne kare kokalika ne 세진 콜 바지 미지 미지그레 아니 데 다트 톰베기 제스 드라마를 또 뭐 이제 상황스다 다제도 뭐 유두이서 뭐 그렇지 베징이다 그런 게 요즘에서 거치체 베징 좀 되게 라 본게 아니라 베징 그런 거치 아니 다 지난 말이네 니야와라 게 루규시요 좀 되게 소요로 와 어디나 요래서 아니 코칼리카 소리 밍밍 아니 야와베기 밍 냐월 끼니 미치 제자 네 제자 아니 파진 아니 야와라 아니 흥네 베징이 콜 아니 콜 베징이 요 콜. 알라 What are the historical accounts that bear out such testaments of hell realms? During the time of the Buddha, when the Buddha came to this world, at that time, the Buddha's cousin Devadatta had in their retinue one Kokalika, and Kokalika was said to have been born into such a hell realm. 다들 나르메 봤어. 나르메에서 이제 다 가다 동행이 나네 메다 랑기 루이 예메도 chen. 아니 다 거기 매이 수수이 뭐마시 봐. 아들 또 다 거기
즉 강의기 에 누구 무쇼가 도여와 되게 담지 고 심제이 뭐 뭐시 봐도 매일 나이 거의 매일 심제이 뭐 마시 봐 되게 나래 대바들다 남에서 남에서 매다 상이 뮤지 예매지데 내가 이제 예매 남에서 내가 어디서 And the hell without respite, the hell without respite, their beings are incinerated, and so entirely incinerated that to distinguish between the incinerated being and the fire itself is impossible. But for the wailing of the being as it is incinerated, there's no differentiating the being from the fire that incinerates it, and that there is no distinguishing between the fire and the being. So complete is that incineration. We call it the hell without respite. 남에게 매대야 병아리게 남녀와 고막이 강이 녀와도 줄래 하장 답유지 차와 여봐 아니 배딱 한달 만화도 배들 배로 차시 없는 도다 짜도 매지도 좀 아니 어디 한달 짜다 매니디 예치에 매와 찍바로 저도 어디로 하기 류다 매니디 예 가제 곧 모여전에 예치 마두와 이나야 냠타바 아니 그게 되게 더 따고 심지에서 삼바지 마도 이 매래 심지에서 되게 예매치와 되게 지어해서 While the aforementioned hell realms are extraordinarily hot, this one is many, many, many times hotter yet. And there, the beings are scorched so entirely that you cannot find the being that is burned in the fire anymore. Just like when flint strikes a stone, there's a spark, and the spark can't be said to be stone or flint. So is this incinerated being burned there. There's the wailing of that agonized being, but apart from the wailing of that agonized being, there's no finding such a being in the fire itself. 야, 근데 인도 다 동해에서 단단로 예외 동해들 한게 용요 말와 나는 네배도 스타나 저 대시로 겹시에 대해서 보통 동해유로 좋아하는 것들을 요 말에 요 말은 요 말와 이나야 라자다 이래도 너 동해 용고 말에 삼아 이제 가지고 텐시기를 제마 맞다 나도 때 챙기려 왔다 동해 수수 동해유 좋아하면 동해 들이지다 아오 예나면은 일단 맞게 말에 삼아 때 먼저 근데 용세기를 해서 So such is the pain found in hell realms. It is unfamiliar to us. None of us experience pain of this kind. And since none of us presently experience anything of the kind, it's likely enough that each of us has our misgivings that there is no such pain of this kind. There's nothing of the kind in store for me. We are likely to be very dubious that pain is anything of the sort. 야. 나 somebody nas. 알아서 체포봐. 우 파당 주유당 판론진이 모두 쏟 열어왔어. 아니 우디 파당 주말에는 아니 맞아 치워서 그러와. 야, 제가 되게 체포와서. 체포로도 아니 되게 녀와라 미개백 맞아라. 네도 열어했으나 이제베 예바 열어했으나 이자와도 연말했어. 이제 우드 포드 남사데 되게 두개 용사게 녀와들 마이케백이 맞아라. 예바 연말했어. Though we likely
think so that it is doubtful, recognize that when transmigration does transpire for us, and that is only when this exhalation and inhalation is broken finally, and one exhales and doesn't make the following inhalation, and death then steps in, that in the uncertainty there in the moment of transmigration, where would the certainty, where would the guarantee that there's no such plight for us to be born into the disaster of hell realms? Hola, marangzo ye songo maji wa ding top yo maras. Adang ye songo mar rugu me samba sam cho de ne ko mando ya ke. Pinsen da ding thaya top yo mar ding yo maras. Ani mase marangzo la pena nge songo ke ina ta nyawa la ke yi bai na ta. Oke ke ni ta su pin ke ba nye be ke. Ani le sa ne. Manya ba top chimbo mangu marangzo and the similar to Paja and the Taneti or Resums. We haven't any sound basis for feeling confident or certain that this cannot be our future. We haven't put together a solid support that would make it not so. And so, should it happen, it has happened by the force of those karmas that one has accumulated, the patterned karmas that are imprinted in one. Oh, it is a leg. Mazuki the leg, you dunk, resna lemon with yours, la Duzamata leg, you dunk. Hamawana, Messan Joro, to leg could be time with it. Oh, okay, Mesamaza in some chasing. Oh, you done, this yours, na. Mazuki Luma Yusum, Lujugone. Sabe le mangoyore ngaji ko sabe le mangoyore I ko sabe le eleja mangayor tena lunga yusum ke to de migewo chuyuro changa domni chuyuro chudi tanga zugi temba ma temba o tan pe mangoyore tena le mango ma tu sembe de paja na yore yesu. When there is no understanding of karmic causality as it operates, then one could well think there's plainly no such force. There's nothing to it, and I'm all clear. One could well think so. But the operation of karmic causality transpires in these different ways, physically, verbally, and mentally, such that there are physical karmas that accumulate and verbal karmas that accumulate. And then far more than either of those, there are mental karmas that accumulate. And they accumulate through these summarized 10 non-virtuous paths of karma. And some of those karmas one will be able to recall, others not. They are all stored in and dormant in one. Oh, yeah, that make you chew. That make you chew, Rere. Rere Layani, ko George, other late Chimusa, you know, and a cooking lady to Nyawala Yore. And then late Jungo to Masama or late things in the Sam and
나는 이다. 내 중원도 싸우다 되돌 게 그래. 세상 이다 내게 제부디 아니 거 매번 마스에다 매번 쇠사나 달리 주 봐라. 어디부터 없이 또 발레 싸바데. 매번 쇠나 난 제부 연구 말어 왔대. 맨날 다 제부디게 내 자고 싸이나니 녀와. 안 자고라 매번 땡지 싸이나니 이다. 아니 진주를 싸면 되돌 게 왔다. 아까 되게 내가 또 기만한 좋다. 한다. 그냥 손이 깨야 돼. 하자는 거고. 요래스. And in those 10 non-virtuous paths of action, their consequence, which depends upon an intention, execution, and the completion of any given action, where these, the intention, execution, and completion are all present, and the karma is of great intensity, its consequence will be birth into the hell realms, where one of these three features of the karmic action, its intention, execution, and completion, are absent. It is not of the greatest intensity, then the result consequence of this will be birth into the Preta realm. And when these three features of karmic action are weak, a negative karmic action are weak, then consequences birth into the animal realm. The consequence of karmas may be the karmas with these consequences may be treated, extirpated, removed through the application of antidote powers. But where the antidote powers are not applied, the karmas remain. The gravest actions resulting in birth into hells. Actions less grave, birth into the Preta realm, and so on. The karmas, which would be responsible for their consequence, birth into the hell realms, are abundant. 야, 예시 담라 아니 캐도 써봐이나 여와 양수도 깨버렸어. 한발을 캐도 써봐이나 남에도 깨웠어. 여와 남에도 깨워 어디 수요래서. 아니 니제? 니제디? 예시 나르메 니가 아니 나르메 즉 봐봐. 직방바 라 한발을 캐도 쓰나? 그래 여와 남에세. 아니 여와 한발을 셴베다 예지요 와. 어? 또 저바다게 예지요 와. 어디 제바이나 양수를 깨. 양수 아다 양수 양수 여와 당부요 와. Regarding individual liberation vows, pratimoksha vows, while we have been considering misdeeds by nature, there are two misdeeds by prescription, those which are relevant when one has taken a formal vow. And when one has taken formal vows of personal liberation, these are violated in two ways: violations that amount to a downfall and violations that are in infraction to the formal vow. To disregard what are infractions to the vow, the consequence of disregarding infractions, mere infractions to the vow, is birth into the hell of resuscitation. And the consequence of a downfall is birth into the unremitting, the aviti, the hell of no respite.
거의 지난 소설 장주선배 동바다가 자동 좋아이나 아니 나 자동 계지 좋아이나야 계지 아니 계지 되게야 아니 왜 냐와 오케이다 냐와 제가 참여 연구야 다 되게 유티 앞에서 신반을 망고요 해서 And of the Bodhisattva vow, in the secret Mandrayana vow, of the secret Mandrayana vow, responsibility for even an instant's violation of the vow, a root transgression of only a fleeting instant, the consequence of this violation of only an instant is countless eons birth in hell, and accounts, historical accounts bearing such out are found in many other texts. 뭐야 이 먼저 다 냐와당 예외 동해지 모여 뭐 뜻이 다 되게 전에 제발이나 그나 냐와 먼저 예외 체제 모여 송두자마다 간데스 잘했다 뭐뭐 저 뭐베시도 시가 가지고 답변은 냐와 예외가 다 체제데 리와 뷰링도 간데스 네그레스나 그나 냐와 양수비 체제 여러 와요 냐와는 다 냐와는 용의 중슈 도시 얘기 강강의 유리 양수이 봐 제가 양수이 양수이나 근데 저스나 맨날 먼저 로제 타가지 아래 잡았으나 미기 로마도 탐발라 밀로마도 탐발라 되벨하게 니마직스 그래서 되벨라 야제를 시다 수주도 소요와 이쪽에 니마직지 어야 근데 니마직지 제가 숨줄라 나와직지 근데 중이 숨주 제가 숨주 제가 중이라 로직지네 아니 딱 야제를 시 딱 되죠 야제를 시 세제죠 하서 로중이라 로직지 그래서 근데 로도 고도 로디 농업자 야제를 시 로디 로제들라 진짜 가지고 돈이 대사서다 중이 집에 로 막견이 야제를 시기 체제이스 되라리 좀 당보고 체제들 세세고 자서 어서 저서 라니 미 ngapjula ani 니마직세 dene nimachik ani 제가 숨줄라 sumchu tawachi 나와지 dene 숨주 제가 중이라 로직 je 다 로직 집에게 아니 로직 집에게 되게 로갑자 담바티 야제를 시기 체제 thus then description of the nature of pain in hell realms. And regarding the duration of the pain of hell realms, the calculation of the duration, the lifetime spent in hell realms, follows the Abhidharma. So here we look to the length of a life spent in hell realms, and first at the length of a life spent in the reviving hell, which is among the hell realms, the least painful of the hell realms, the highest of the hell realms, where pain is comparatively light. Now there, for calculating the span of a life, first calculating the lifespan of those heavenly beings, the great kings of the heavenly realm. There are the 4 great kings there and the heavenly realm of the 33. There, the span of
those devas' lives are calculated in this way, that a human lifespan of 50 years is but one day in the span of life of a heavenly deva. And then 30 such days make 1 month for the heavenly deva, and 12 such months make 1 year for the heavenly deva, and then 500 such years will be the span of the heavenly deva's life. Oh, that is 我当时我注册的，因为大家按呢，他得了的住院，得了的住的了，我车人都全部打掉了，现在这这的打，那个打得了的住退休，他这个车子的，啊，自己来讲呢，但是养水的车子看着有时常个讲嘛多这东西。네, 좋아. 지산데 아니 세세기 아니 링세디다 아니 양소기 아니 링세치거라. 다 간제 말에 다들 이 단다 뜻이 뒤도와 이 열라리 추구다는 방고 자세를 시려와 아니네 시도 이제 남들 간데 들이 이 강자도 더블 찍어와 제네다 아마 순주자 순기 하기 제제이 아니 다 지네는 다 양수가 제제 지네 지야 So the calculation of the lifespan. And in the heavenly realm of the desire realm, which goes on upward above the 4 great kings in the heavenly realm, upward through Tushita heavens and on upward to the devas of peak of existence, there the span keeps multiplying again and again as one goes upward, to the point where one is at the peak of existence in the lifespan of devas at peak of existence, and then this will be our unit for calculating then the span of time spent in the hell of restoration. 뭐야 딱 어디 오지 나고 있나? 밀로 자기 주이나? 난 사기 니만이 되어버렸어. 난 밀로 동라지 되니나 다 양수기 니만이 나가 농구 말했어. Just to make it easy, like to say 100 years in a human life is but 2 days at the lower level of the heavenly deva's lifespan. And then 1,000 years in a human life isn't even beginning of a day's time spent in the resuscitating hell. 뭐야 찾았다? 이게 수고 냠면서 키워나? 아주 단단 알아서 니만직 메기 니만직 아주 마치 버총 배출을 강에 손한 아주 세우고도 연구를 왔어. 다 된지가 동에 될래 동에 쳐왔지. 아니 로직 배 야니제들이 연구소나 아주 세우고 말아왔잖아. 이게 동에 세우고 매번 이들 다 동에 될 마치 버탁 아주 치고 해서 And when this is applied to a practice, it is done so in recognition of the unbearable pain of even what's only 1 day of pain for us. And when the pain is much greater and it is that much more long-lasting, and it was already unbearable when it was only a day, we will see that this pain is utterly unbearable, and so we would know to find a means to avert it. 예, 딱아니 동에 되지 그 용투서 말에 동에 되지 용하는 그 sö사 말에 산다 남다다 지과께네 아니
신의 대티 동해의 용모고야. 따라하게 탑을 쬐는 거야. 동해의 뭐 마시나 어떻게 연구 말해서 So when it occurs to one, I couldn't possibly take that, I couldn't possibly tolerate that, that pain is actually that terrific, that horrendous, then one actually strives in means to avert it. Without that, one would not. 예, 다 동해 망고 시에는 나 이모께 내가 같은 것도 돼 아니 동해 예외 동해 뭐 처럼지 아니 배샤 아니 맞아 베스 야마 디치고스다 카세로 따야는 지워도 따내는 베스 야마 지워지려잖아 아니 베스 고대와 연구선 저기 무슨 But to go on overly long about pain and suffering in hell realms risks depressing us all. So then we might, for now, move into a Q&A, the Q&A for addressing any doubts that there might be. Yeah, how you know country not also If you have some doubt, then please raise it. yes yeah. Thank you so much, Yeshua. Just a quick question. The Asura, they constantly deal with conflicts and war. So, shouldn't they be experiencing more pain and suffering than human beings? 다시 가르벨라나 아니 파민 여러와 탑색이 동화어디 나르데 여러와 아니 탑색이 동화어디 아니 미기 동화어디 테스 자가 마르베 자가랍나 아니 테스 아니 십체와 마르베 동화 체와 탑색이 아니 동화어디 아니 미기 동화어디 테스 체와레 마르베 미기 동해 지나다 알아서 미기 동해라양 동해 림바 망고 열와 동해 림바 이내 미기 동해 림바다 찌네 직지단 동해지 모여 차는 미기 동해 채워요 그래서 Well, among human beings too, there's a range in the intensity of the pain experienced by any given human being. But nevertheless, the nature of human suffering is by its nature greater than the nature of the suffering of those beings in asuras in conflict.
지난 동해 고난도 두모 많이 동해에서 지난달 다 가져와 그래서 막 아니 메기 말아도 메기 찍기 지워라 다도 와라 동해 대발 자오지 맞아 야 찍 쉬우지 그 메기 동해 나라야 따께가 나 밀레 동해 뭐 망고 가시를 다 뺏기네 동해 쇠를 mel로에 동해 망고요 밀레 And the asura in conflict, their conflict resembles the conflict among human beings and the pain of conflict among human beings. But among human beings, the pain experienced is diverse again, and some of it impossibly horrendous, surpassing that of the asura. Okay. 영화 동해에서 맞다 나서 스스로 동해 냠땅 맞구나 동해를 또 스스로 동해들에서 뭐죠 이제 동해 쌤나 겁니 동해를 동해 토야 탑시오라스면은 다들 초 동해들하는 뭐 동해들 매두 아니 동해들 예 말에 코를 생겨서 건조만한 것도 동해 양호 말을 삼바들을래나 아다 동해를 찍바게 다 동해를 잡바게 이거 말 동해를 잡아 마지나 아니 가족이 단냐 내 참기요 말해서 The pain here described is unbearable pain, intolerable pain. Our exercise is to relate to the experience of pain of that intensity and recognize how intolerable it is. Not to distance the prospect of any such pain as experienced by others and not likely ever by me. It is instead our exercise to identify with the excruciating pain there, such that excruciating pain, the prospect of excruciating pain, becomes for us cause for fear that we will indeed experience it. And then, but unless, if this does not occur, we haven't quite grasped the crux of this presentation. 그래서 동해기 냠땅 쓰서 빼들 잘해서나 동해 양대일 때부터 와서 지겨 말했어. 동해부터 밑 동해 양대나 그래서 때부터 이제나 다고 가르치기도 선도 수수 셈나 그 때부터 이제도 초유나 그래서 수수 동해를 만들게 다 동해기 초당 이렇게 말와서 다 동해 양이 수수 이봐 삼로당 아우 동해 양이 수수 있나 아니 다 소화하듯이 요새래. 어디에 삼로 코를 터네. 아니 동네를 삼로 땅 통나 야고 열었어. 빼들이 잘 열었어. And the point which illustrates the proper approach here is the comparison with those who are mere spectators and those who have any given experience a given thing. Now, were we to view the pains as they're described, the suffering as it is described, as mere spectators, and look in upon it to see what seems to happen, merely to observe and spectate, then there'll be nothing sensible, no fear that is actually felt. One needs to sympathize and identify with the individuals in their pain and consider, if that were me, what would I feel like? What would the feeling be for me? And this is the exercise here in confronting such fears. 아니 처음에는 와서 말하는 때 샤워서. If there are no questions, then we can recite our closing verse.
다른 것들이 이무 동의 시 아니야미然后 동의 매로 동의 삼보나 제 전하고 열었어 이내 동의도 삼로당 지나 아니 갈래 동의 지금 또 갈래 수수잖아 지금 남자가 지고지 아니 저 동의의 마요가 합시 제 그래서 다 간다 냠내내 침보를 해서 So this has been a description of pain and suffering experienced by others, not that pain and suffering that we experience presently now ourselves. We would identify it with it through repeatedly considering it over and over again to the point where it actually causes an anxiety and a trepidation that is in store for us. And this is really a vital point. 아니 가게 자주 쌤께 불러줘야 저도 말람 되고 요라니 말람 가게 냠도 송쇼 소로시 May the virtue of the exchange of dharma become cause for samyuk, for complete and perfect buddhahood, for the achievement of the state of awakening. Might we all now together in one voice make these closing prayers to this end. Lume mare ye do ro ye namre yave wongo da yurje derma sumbe zera kudu ya jabe yaki tsewe jetsumne tembe riba kuzan langi jo nyene rube gena nije sho ragi jije tobe langi ne shura zewe janve taki rowe yije mumba seje gewe temba yuri sejuji temba rinje choje majaba jagyan yambara gyurve chanerne nije jeme yirava jeba yi pende teze sewa jebara seje gewe mechon chibe de juk janju langi ribe Namgi yeba pederishi gewe teba rindu gyongirvechi Nazan ruble tüge tüjeci gege seje myedan mimi Zera kundu gewe mabayi namda lada revar mekirvechi Aze teba jola şüşüze Süjen tola tümba deyize Tuten namge tadun tojeji Dashi gyatso chogun gyaju chi From my two collections, vast is space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Mantra Shri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please with those by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path
never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Daki jinye sabe gewa di tenang gowa kuna kampendam Chebara jizum basang jaba yi tembe nipo rindu seje sho Kanre rave korwe shenkan de pendang dewa malu jongwe Chere zewa tenze gyatso yi sabe side bardu te gyurje Jambe bawo jeda kemba dang kundu zambo de yang de shinde Deda kungi jesu talo chir gewa deda tamche rabdu Duzun shebe gewa tamche ge mawa Allah chodu mabade Dagi gewe zawa digu jang Zambo juje radu morage Chanjo senjo rinpoche Maje bano diguje Yewa nyamba mepaye Kone kondu mewa sho I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and the sentient beings, and in particular for the essential teachings of the Venerable Bozon Rakwa shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful sinners and cleansing counsel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the bread, Mantrachi, and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of bodhicitta that has not arisen arise and grow. May that which has arisen not diminish, but increase more and more. 那屁呀，那些垃圾，这我这电脑那样没有这东西。 Thank you all very much, and now the weather is good, and we can share a meal outside and continue.